Hello everyone, welcome to GrapplTech and welcome to this special video guys. This is Ishwan Nagraj and ఏంటి స్పెషల్ వీడియో అంటున్నాడు అంటే సింపుల్. We are back with one more announcement and ఏంటి announcement అంటే see DBMS for placements in 30 days అనే కోర్స్ ని we are launching. Yes, మీరు విన్నది నిజమే. సో DBMS కంప్లీట్ DBMS in 30 days అనే కోర్స్ ని లాంచ్ చేయబోతున్నాం and that too in Telugu and that too for free in our channel. సో ఎవరైనా సరే డిబిఎంఎస్ నేర్చుకోవాలి అండ్ నాకు అసలు డిబిఎంఎస్ అంటే ఏంటో కూడా తెలియదు అనుకునే వాళ్ళు కూడా ఈ కోర్స్ని ఫాలో అవ్వచ్చు. మీరు స్టూడెంట్ అయినా ఆర్ కాలేజ్ గ్రాడ్యుయేట్ అయినా ఆర్ ప్రొఫెషనల్ అయినా ఎవరైనా సరే ఈ కోర్స్ మీరు ఫాలో అవ్వచ్చు. 30 days 30 వీడియోస్ అండ్ మీది కాదు అనుకుంటే 30 days యూ కెన్ మాస్టర్ డిబిఎంఎస్. అండ్ స్టిల్ చాలా మంది ఏమనుకుంటారు డిబిఎంఎస్ నాకు అంత ఇంపార్టెంట్ అనుకుంటారు. ఎస్, ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. సో ప్రతి ఒక్క ఇంటర్వ్యూలో డిబిఎంఎస్ మీద క్వశ్చన్స్ ఉంటుంది. సో యూ షుడ్ నాట్ ఇగ్నోర్ సిఎస్ ఫండమెంటల్స్ అనమాట. సో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అయినా సరే, కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్ అయినా సరే, వాటి మీద కూడా మనకి ఇంటర్వ్యూస్ లో గ్రిల్ చేస్తారు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు లర్న్ డిబిఎంఎస్. అండ్ డోంట్ వరీ, వీ హ్యావ్ లాంచ్డ్ దిస్ కంప్లీట్ డిబిఎంఎస్ కోర్స్ ఇన్ తెలుగు అండ్ దట్ ఫర్ ఫ్రీ. అండ్ ఈ కోర్స్ రిలేటెడ్ కరికులం ఎక్కడ ఉంటుంది ఈశ్వర్ అంటే సి మన ఛానల్లోనే లైక్ మన వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళారు అంటే డిబిఎంఎస్ కోర్స్ కనిపిస్తుంది. అక్కడ కరికులం క్లిక్ చేస్తే క్లియర్ గా మీకు ఏ డే ఏ ఎపిసోడ్ కి ఏ కంటెంట్ చెప్తామని చెప్పి క్లియర్ గా మ్యాప్ చేసి పెట్టాం. యూ కెన్ చెక్అవుట్ దట్. అండ్ దాంట్లో కరికులంలో ఇంకేమైనా చేంజెస్ కావాలి, ఇంకేమైనా యాడ్ చేయాలి అంటే మీరు కమెంట్స్ లో మెన్షన్ చేయండి సో దట్ వీ కెన్ ఇంక్లూడ్ దట్ వన్ యాజ్ వెల్. అండ్ ఈ కోర్స్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే August 15th స్టార్ట్ అవుతుంది. లైక్ మన ఇండిపెండెన్స్ డేకి మేము మా సైడ్ నుంచి ఇచ్చేటటువంటి గిఫ్ట్ అనమాట. ఆల్రెడీ ఆప్టిట్యూడ్ కోర్స్ కూడా ఇచ్చాం. ఇన్ ద సేమ్ వే డిబిఎంఎస్ కోర్స్ కూడా మా సైడ్ నుంచి గిఫ్ట్ లాగా అయితే మేము ఇస్తున్నాం. ఓకే, సో August 15th నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. 30 days కంటిన్యూస్ ఛాలెంజ్ అనమాట. లైక్ సాటర్డేస్ అండ్ సండేస్ కూడా స్కిప్ చేయము, రోజు వీడియో వస్తుంది. యూ కెన్ చెక్అవుట్ దట్. అండ్ ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటాయి, లైక్ ఇంకా ఓఎస్ మీద కూడా కోర్స్ కావాలి అండ్ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్ మీద కూడా మాకు కోర్స్ కావాలి అంటే మీరు కమెంట్స్ లో మెన్షన్ చేయండి సో దట్ వీ కెన్ ప్లాన్ అకార్డింగ్లీ. సో ఎందుకు 30 days అంటే ప్లేస్మెంట్స్కి ఎక్కువ టైం లేదు కాబట్టి. సో ఈ 30 days లో వీ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ ఆల్ దిస్. ఓకే, సో ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు చెక్అవుట్ చేయొచ్చు, లైక్ కోర్స్ని చెక్అవుట్ చేయొచ్చు. అండ్ నాట్ ఓన్లీ దట్, ఈ కోర్స్ రిలేటెడ్ కంటెంట్ లైక్ నోట్స్ కానీ, అసైన్మెంట్స్ కానీ, నెక్స్ట్ వీడియో అప్డేట్స్ కానీ, వేరే కోర్స్ రిలేటెడ్ అప్డేట్స్ కానీ ఎక్కడ ఉంటుందంటే మనం వాట్సాప్ ఛానల్ క్రియేట్ చేసాం. డిస్క్రిప్షన్ లో వాట్సాప్ ఛానల్ ఉంటుంది, దాని అయితే మీరు ఫాలో అయ్యి యూ కెన్ చెక్అవుట్ దట్ updates as well. Okay, so that is about this video guys. And still DSA కోర్స్ నుంచి కొంతమంది డౌట్స్ అడుగుతున్నారు, లైక్ కొంచెం స్లోగా వస్తుంది, లైక్ గ్యాప్స్ ఎక్కువ వస్తుంది అంటే సారీ ఫర్ దట్ బికాస్ ఐ గాట్ స్టక్ ఇన్ మెనీ థింగ్స్ అనమాట. సో అందువల్ల పెట్టలేకపోయాను. బట్ ఫ్రమ్ టుడే ఐ విల్ అప్లోడ్ డిఎస్ఏ వీడియోస్ యాజ్ వెల్ కంటిన్యూస్లీ. అండ్ రోజుకి మినిమం 2 వీడియోస్ అయితే అప్లోడ్ చేస్తాను, 2 ఎపిసోడ్స్ అయితే అప్లోడ్ చేస్తాను. అండ్ డిఎస్ఏ కోసం ఫాలో అవ్వండి, డిఎస్ఏ నేర్చుకోండి, ఇన్ డెప్త్ గా నేర్చుకోండి. అండ్ ఒకవేళ మీరు కనుక జావా కూడా నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే మన సైట్ లో వీ హ్యావ్ లాంచ్డ్ కంప్లీట్ జావా డెవలపర్ కోర్స్ యాజ్ వెల్ అండ్ దట్ ఇన్ 3 months. సో 3 months లో కంప్లీట్ గా మాస్టర్ చేయబోతున్నాం జావాని, దట్ ఫ్రమ్ వెరీ స్క్రాచ్. సో ఫ్రంట్ ఎండ్ ఇంక్లూడ్ చేసాం అండ్ బ్యాక్ ఎండ్ విత్ జావా ఇంక్లూడ్ చేసాం అండ్ డేటా బేసెస్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేసాం అండ్ ప్లేస్మెంట్ ప్రిపరేషన్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేసాం. అండ్ దిస్ ఇస్ అ లైవ్ కోర్స్. సో ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ గా ఉంటే సో మన వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళి మీరు అయితే చెక్అవుట్ చేయొచ్చు. Okay, so that's it for this video guys. ఇంకా మన ఇన్పుట్స్ ఉంటే కమెంట్స్ లో మెన్షన్ చేయండి. అండ్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఎక్సైటెడ్ ఫర్ దిస్ కోర్స్ మెన్షన్ చేయండి. ఓకే, అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అయితే షేర్ చేయండి అండ్ డూ సపోర్ట్ us, లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేసి సపోర్ట్ చేయండి. ఓకే, సో that's it for this video. Thanks for watching. Bye bye.